0815 Đài phát thanh kêu lúc 08 giờ 15, một giọng nói rỗng tuếch cảnh báo các sĩ quan tham gia khiếu nại về súng ống tại một ngôi nhà gần đó. Nhấp vào đèn và còi báo động, tôi xoay chiếc xe SUV màu đen không dấu của mình, chạy với tốc độ nhanh đến thị trấn nông thôn của 900 linh hồn. Khi đến nơi, tai tôi ù đi với những phát súng bắn thẳng từ bên ngoài dinh thự một tầng về phía xe của chúng tôi. Tôi chui xuống dưới họng súng để an ủi một phụ nữ bị nghi phạm bắn. Mắt tôi quét những vết thương của cô ấy mà bộ não được huấn luyện sơ cứu chấn thương của tôi nhận ra là mối đe dọa đáng kể đối với cuộc sống của cô ấy. Vụ nổ súng tạm lắng cho phép nhân viên ứng cứu khẩn cấp can thiệp y tế. Tôi tình cờ nghe được thông tin cập nhật nói rằng nghi phạm đã lái xe đi theo hướng của đường cao tốc nhiều làn. Các thành viên trong đội của chúng tôi triển khai một vành đai nhọn trong khi các phương tiện truy đuổi theo, gần như dẫn dắt nghi phạm về phía hàng rào này. Với chiếc xe nghi vấn đang chạy lấn làn, anh ta chuyển hướng, băng qua giải phân cách lái xe với tốc độ theo hướng bắc trên làn đường hướng nam. Bất ngờ, phương tiện này quay ngang, tạt ngang vai dừng lại. Chúng tôi bao vây anh ta, bắt kẻ tình nghi tại chỗ, ném tung cửa phòng, tôi rút khẩu súng công vụ của mình, cúi người tiến về phía kẻ tình nghi. Không khí oi bức không ngừng, từ 2 đến 3 phút tràn ngập tiếng súng. Bên dưới cái đập này, tôi tiến lại gần hơn với kẻ tình nghi. Tôi đang cố gắng làm bị thương kẻ tình nghi, khi mắt tôi quan sát anh ta ngã úp mặt xuống vỉa hè, cánh tay phải của tôi vỡ nát. Máu chảy ra từ vết thương, buộc tôi phải khuỵu xuống. Sự im lặng bóp nghẹt mọi giác quan của tôi, nỗi đau bao trùm. Constable Hurst, Layla, bây giờ bạn không sao? Chúng tôi đi đây, chúng tôi sẽ đưa bạn lên và chúng tôi sẽ đến xe cấp cứu. Như thể một con rối không có dây, chân tôi di chuyển trong khi các đồng nghiệp của tôi chăn dắt tôi. Tôi cảm thấy như thể tôi đang quan sát chính mình, thản nhiên trong khi vũ khí của tôi được bảo vệ, khi đồng phục của tôi được cởi ra và đóng túi. Tôi nằm trên một chiếc gurney, thắt dây an toàn, tiêm thuốc giảm đau vào tĩnh mạch. Mi mắt tôi khép lại, hơi thở dồn dập, tâm trí tôi như bị mê hoặc. Tôi mở mí mắt có vẻ đầy cát khô và mờ. Sức nặng như vậy dồn xuống cơ thể tôi như được bao bọc trong xi măng. Tinh nghinh tràn vào tai tôi. À, anh tỉnh rồi. Tôi là Jack Torres, một trong những y tá hậu phẫu. Bác sĩ sẽ đến để xem xét trong thời gian ngắn. Anh có muốn uống một chút không? Tôi gật đầu lia lịa cho phép im lặng. Miệng và lưỡi khô nẻ của tôi chào đón thứ nước làm mát này. Uống từ từ, không quá nhiều nếu không bạn có thể bị sặc. Cổ họng bạn sẽ hơi đau sau khi đặt nội khí quản. Khi nhắm mắt lại, tôi thoát khỏi giấc mơ của mình. Cô Hurst, cô Hurst, cô Hurst, cô Hurst, một giọng nói khôi hài đi vào tâm trí tôi, gọi tên tôi nhiều lần. Với một dấu hiệu tôi mở mắt ra, một người đàn ông bịt mặt nhìn xuống tôi. Xin chào, tôi là bác sĩ Cơ, bác sĩ gây mê, chúng tôi sẽ đưa cháu về phòng. Bác sĩ Hayden, bác sĩ phẫu thuật, sẽ theo dõi từ bây giờ. Tôi thức giấc khi cơ thể của mình được chuyển từ chiếc giường sang giường. Nép đầu vào những chiếc gối ấm áp, mắt tôi quan sát những cành cây trơ trụi dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ lớn cạnh giường ngủ. Dọc theo ngưỡng cửa sổ là những chậu cây, hoa cắm và những quả bóng bay nhấp nhô được ôm bởi những con thú nhồi bông. Nước mắt tôi cay xè. Của tôi, bạn trông tốt hơn rất nhiều. Tôi quay lại, mỉm cười, nghe thấy giọng nam trung của sếp. Thưa ngài, rất vui được ngài đến kiểm tra tôi. Layla, cô đã nghe tin từ bác sĩ chưa? Chỉ một bác sĩ Cơ là bác sĩ gây mê. Bác sĩ Hayden, bác sĩ phẫu thuật được cho là sẽ nói chuyện với tôi hôm nay vào lúc nào đó. Tôi thấy bạn đã nhận được hoa của chúng tôi. Vâng, tôi rất cảm động vì sự chu đáo. Chà, tôi muốn nói với anh rằng bộ phận nội vụ sẽ đến phỏng vấn anh sau vụ nghi phạm bắn chết người. Tôi sẽ sắp xếp để một đại diện công đoàn tham dự cuộc họp này. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, nỗi sợ hãi và khiếp đảm lan tỏa khắp cơ thể. Bạn không làm gì sai cả. Layla, đây chỉ là thủ tục. Bạn cần tập trung vào việc trở nên tốt hơn. Chúng tôi cần bạn trở lại công việc. Tôi có muốn trở lại làm việc không? Có thể, đây là một dấu hiệu rằng đây là thời điểm tốt để thay đổi. Một sự thay đổi mà tôi đã dự tính từ rất lâu. Cô Hurst, tôi là bác sĩ Hayden, bác sĩ phẫu thuật. Tôi muốn nói chuyện với cô về việc theo dõi của cô. Tôi quan sát khi miệng anh ta cử động, lời nói của anh ta bị bóp nghẹt tắt tiếng, không có ý nghĩa gì sau khi tôi nghe nói đến chấn thương thần kinh có thể xảy ra. Ôi Chúa ơi, tay tôi. Một bàn tay ấm áp vỗ vào vai trái, kéo tôi trở lại giây phút hiện tại. Cô Hurst, cô có câu hỏi nào không? Tôi sẽ mất quyền sử dụng bàn tay của tôi. Chúng tôi đang theo dõi quá trình chữa lành, theo dõi sức khỏe mạch máu của bạn. Sự kết hợp của các liệu pháp sẽ tối đa hóa việc chữa lành của bạn. Cái lạnh như vậy thấm vào chân tay tôi, như một giọt mồ hôi loang ra từ trên xuống dưới. Cơ thể tôi run lên vì nỗi buồn của tôi. Tôi phải làm gì đây?
Có lẽ tôi sẽ không thể làm được việc của mình. Hình ảnh, âm thanh, mùi hương hiện lên trong giấc ngủ của tôi, những giấc mơ bắt chước cuộc sống, khiến chúng trở nên sống động với những màu sắc và tiếng động đến nỗi đầu óc tôi hoàn toàn tập trung. 0815 The radio crackles at 0815, a hollow voice alerting officers to attend a firearms complaint at a nearby house. Clicking on the lights and siren, I wheel my unmarked black SUV around, heading at speed to the rural town of 900 souls. Upon arriving, my ears ring with fired shots volleyed from outside the one-level residence towards our vehicles. I crawl below the gunfire to comfort a woman shot by the suspect. My eyes scan her injuries that my first-aid trauma-trained brain recognizes as a significant threat to her life. A lull in the shooting enables the emergency response personnel to provide medical intervention. I overhear the update stating that the suspect has driven away in the direction of a multi-lane highway. Members of our team deploy a spike belt while pursuit vehicles make chase, almost leading the suspect towards this barrier. With the suspect car running on rims, he changes direction, crossing the median, driving at speed northbound in the southbound lanes. Suddenly, this vehicle spins sideways, stopping along the shoulder. We surround him, penning the suspect in place. Throwing open my door, I pull out my service handgun, crouching to advance on the suspect. The air sizzles unceasing, 2 to 3 minutes, filled with the cacophony of gunshots. Underneath this barrage, I creep closer to the suspect. Steeling myself, my intention to injure the suspect. As my eyes observe him dropping face down on the pavement, my right arm shatters, blood pulses from my wound, forcing me to my knees. The silence strangles my senses, the pain all-encompassing. Constable Hurst. Layla, you're okay now. Here we go, let's get you up and we'll go to the ambulance. As if a puppet without strings, my feet move while my colleagues shepherd me along. I feel as if I am watching myself, impassive while my weapon gets secured, when my uniform is removed and bagged. I lie on a gurney, strapped down, intravenously administered pain meds. My lids close, my breathing shallow, my mind anesthetized. I open my eyelids that seem full of sand, so dry and blurry. Such heaviness pushes down on my body like being encased in cement. Pinging permeates my ears. Ah, you're awake. I'm Jack Torres, one of the post-surgery nurses. The doctor will be in to take a peek shortly. Would you like a little drink? I bob my head in a tiny nod, giving my silent permission. My parched mouth and tongue welcome this cooling water. Take it slowly, not too much or you might choke. Your throat will be a bit sore after the intubation. As my eyes close, I escape to my dreams. Ms. Hurst, Ms. Hurst, Ms. Hurst, Ms. Hurst. A reedy voice enters my mind, calling me name again and again. With a sign, I open my eyes. A male masked face peers down at me. Hello there, I'm Dr. Kerr, the anesthetist. We're going to transport you to your room. Dr. Hayden, the surgeon, will follow up from now on. I awake as my body transfers with assistance from the gurney to a bed. With my head nestled on cozy pillows, my eyes survey the bare branches basking in the sunshine streaming through the large window by my bedside. Along the window sill sits a coterie of potted plants, floral arrangements and bobbing balloons held by stuffed animals. Tears sting my eyes. My, you're looking so much better. I turn, smiling, hearing my boss's baritone voice. Sir, so nice of you to come check on me. Layla, have you heard from the doctors? Just a Dr. Kerr who was the anesthetist. Dr. Hayden who was the surgeon is supposed to talk with me today sometime. I see you got our flowers. Yes, I'm so touched by the thoughtfulness. Well, I wanted to tell you that Internal Affairs will be coming to interview you following the fatal shooting of the suspect. I'll arrange for a union representative to attend this meeting. My heart hammers in my chest, fear and dread spreading throughout my body. You have done nothing wrong. Layla, this is just procedural. You need to focus on getting better. We need you back at work. Do I want to return to work? Maybe, this is a sign that this is a good time for a change. A change I've contemplated for so long. Ms. Hurst, I'm Dr. Hayden, the surgeon. I want to talk with you about your follow-up. I watch as his mouth moves, his words muffled, muted, without meaning after I hear of possible nerve injury. Oh my God, my hand. A warm hand taps my left shoulder, drawing me back to the present moment. Ms. Hurst, do you have any questions? Will I lose the use of my hand?
We're monitoring the healing, keeping an eye on your vascular health. A combination of therapies will maximize your healing. Such coldness permeates my limbs, as a slick sweat spreads top to bottom. My body shakes with my sorrow. What am I to do? Maybe I won't be able to do my job. Images, sounds, scents populate my sleep, the dreams mimicking life, making them so alive with colors and noises that my mind is wholly engaged.